Hoy vamos a ir de compras. Vamos a comprar cosas para comer, ¿no? Piénsalo, el supermercado, ¿no? ¿En cuál supermercado va de compras tu familia? ¿Te gusta? Do you like the supermarket? ¿Cuáles opciones tenemos en Spartanburg? Tenemos Publix, tenemos Ingles, Aldi, Lidl, Bilo, tenemos un Food Lion también. ¿Imaginan ustedes que los supermercados en México son diferentes? No, no son muy diferentes, son muy similares a lo que tenemos aquí. Parecen mucho a Walmart, los supercenters, ¿no? Y de hecho, Walmart is actually the largest grocery retailer in Mexico. But today we're going to take a look at Chedraui. Chedraui is a supermarket located primarily in the south of Mexico. You'll see locations all over the Yucatan and Chiapas, in Oaxaca, and southern states. Y esto es Chedraui por adentro. Primeramente, vamos a ver las secciones de este supermercado. Empezamos con frutas y verduras. Frutas y verduras. So right now, I encourage you guys to turn to your vocab, which is on page 119 of the text. And we'll go through it piece by piece so you guys can familiarize yourself with the words. And sometimes things have more than one name, right? So keep that in mind. Primeramente tenemos una manzana. Una manzana. También la naranja. La naranja. Y las uvas. Las uvas. Tenemos uvas verdes, como tenemos aquí, y uvas rojos, o rojas, lo siento. También hay la pera. La pera. Be very careful here not to roll that R, because if you roll that R, it turns into a double R. Y pera is something very, very, very different, which you can look up on word reference if you so please. También tenemos la sandía. La sandía. Here, this is just a note about language. So words that end in IA, check to see if they have an accent on the I or not, because this will change the pronunciation. So this is sandia, sandia. But if it were like this, it would be sandia with the emphasis on the first word. So when you have words that end in IA, always check to see where that accent is. Sandia versus sandia, and sandia is nothing, right? So sandia. También el limón. El limón. Los plátanos. Los plátanos. En el texto también dice la banana, y la banana está bien, ¿no? En ciertos países dice plátano. En otros países, countries, dice banana. En México se usa plátano. Plátano. Banana más en América Central. La lechuga. La lechuga. Las habichuelas. Las
habichuelas. También en el libro dice judía verde. Judía verde. Y son igual, habichuela o judía verde. No, either one is fine. El maíz. El maíz. También en México dice elote. El elote. En México se usa elote. Elote es una palabra indígena. Elote indígena. Las papas. Las papas. Cuidado aquí porque tenemos papá, que es father, papa, potato. Hay una diferencia grande. Los champiñones. Los champiñones. El tomate. El tomate. También se puede decir jitomate. El jitomate, que es común en México, el jitomate. Pero el tomate está bien, el tomate. La zanahoria. La zanahoria. El brócoli. El brócoli. Pues tenemos secciones diferentes también. Por ejemplo, tenemos carnes. Carnes puede incluir muchas cosas diferentes, meats. Y productos del mar. Productos del mar. Por ejemplo, esto es atún. El atún. El bistec. El bistec. El camarón. Or los camarones, no? This is one of those words that if you use it in the singular, camarón, it has an accent, but when you pluralize it, it loses the accent. You can also say las gambas. Los dos son iguales. Los camarones, las gambas. El jamón. El jamón. El pollo. El pollo. El pescado. Los mariscos. El pescado. Los mariscos. Pescado es eso, ¿no? Mariscos, seafood, more generally, ¿no? Pescado, hay una diferencia porque se puede decir el pez es el animal, ¿no? This is what's in the ocean. The fish, when they're alive, they're called pez. The meat that you eat is el pescado. It's kind of like with, I guess you would say cows, right? You call them, when you're going to eat it, you call it beef, right? You don't call a cow. In English, we say beef, while the animal is called a cow. Or pig and pork, right? Pig is the animal, pork is the food. So es la misma diferencia en español. El pez, animal, pescado, comida. Esto es el pavo. El pavo. Mi favorita,
El lo siento, salmón. El salmón. Otras secciones de Chedraui incluyen congelados. Congelados significa frozen foods. También tenemos delicatessen, exactamente lo que tenemos en inglés, delicatessen. También tenemos la panadería. La panadería donde se compra pan, el pan. Pan es... no hay pan aquí. There's no pan in this picture, but pan is bread generally, right? También tenemos alimentos generales. Alimentos generales puede incluir como ketchup, puede incluir maíz en latas, puede incluir leche, etcétera, etcétera, ¿no? Pues vamos a practicar. Hay muchas palabras que no repasamos, ¿no? We didn't go over a lot of things, so this is your responsibility in the textbook. Pero vamos a practicar. Empezamos con 4.1. 4.1 que se encuentra en la página, dame un segundo aquí, la página, I ripped that out. No, there it is. La página 90, ¿no? Ustedes me van a decir si esto es vegetariano o no. Vegetariano o no. So I'm going to read you a few sentences. You're going to tell me if it's vegetarian or not. ¿No? Número 1. Las papas. Las papas. Sí, son vegetarianos, ¿no? Número 2. Las manzanas. Las manzanas. Sí, es vegetariano. 3. Las chuletas de cerdo. Las chuletas de cerdo. No, no es vegetariano. No, para nada. Número 4. El ajo. El ajo. Sí, es vegetariano. Ajo es vegetariano. 5. El pollo. El pollo. No, no es vegetariano el pollo. 6. La salchicha. La salchicha. No, salchicha no es vegetariana para nada. Número 7. Las manzanas. Lo siento, sorry, that's not it. That was number 2. 7. Las naranjas. Las naranjas. Sí, naranjas son vegetarianas. Número 8. El pescado. El pescado. No, pescado no es vegetariano, para nada. No, no es vegetariano. Muy bien. Vamos a continuar con 4.2. So I want you guys to pause the video, go through and figure out the answers for these, and I'll be back in a second with whatever the answers are. So use the vocab in the back of your chapter. Pause the video now. Muy bien. Pues número 1, que es la sandía. Sorry about the poor handwriting here. La sandía. 2. Las cerezas. Las cerezas. 3. El jamón. El jamón. 4. El aguacate. El aguacate. 5.
el ajo, el ajo. 6. La langosta, la langosta. That looks like an F, but it's not, it's a T. 7. El arroz, el arroz. 8. El pescado, el pescado. So these are all different types of fish, of course. We were going to do 4.3, but that doesn't really work if we're one-on-one. So we're going to move on to 4.4. Chef Merito, no? So you guys are going to look at the images on page 95. And you're going to sort of figure out, based on paso uno, what you think this might be. Based on the format and visuals, it's probably a scientific article, a brochure, or an ad. What do you think? Take a look at that on page 92. What does that look like? That's definitely an advertisement, right? And it is probably about healthy eating, a brand of spices, or a supermercado, or a supermarket. Probably about a brand of spices, right? Because we can see here it says carne para pollo, pescado, fajitas, sal de ajo, etc., etc. So these are all different kinds of spices, right? So flipping over to the next page, identify some of the carnes, verduras, and frutas in the anuncio. So just point them out, look at your vocab list, and point them out. And number 2, indica las calidades de los productos de Chef Merito según el anuncio, no? So I want you to pause the video and check off any of these that apply according to the text that we have here. Remember, you don't have to understand every single word, just look for cognates. So the ones that we have are that son variados, there's a lot of them, various. Tienen garantía de calidad, sí. Tienen buen sabor, I hope so. Tienen fecha de expiración. Sí, eso es también. Tienen fecha de expiración. Muy bien. Bien, vamos a continuar con alguna comida. Les voy a preguntar, ¿te gusta? ¿Te gusta el cilantro? ¿Te gusta el cilantro? ¿Sí o no? A mí me gusta el cilantro. A mí me gusta. ¿Te gusta el salmón? A mí me encanta el salmón. Me encanta. Me encanta el salmón. I could eat salmon every single day and never get tired of it. ¿Te gusta el pollo frito? ¿Te gusta el pollo frito? A mí, así, así. ¿Te gusta la manzana? Sí, a mí me encanta la manzana. ¿Te gusta la lechuga? A mí no me gusta la lechuga. Pues se usa gustar para expresar lo que te gusta. You use gustar to express likes. And this is on page 93 of your textbook. Por ejemplo, me gusta la manzana. ¿Te gustan las uvas? ¿Le gusta la lechuga? Nos gustan las frutas. ¿Les gusta el helado? So I want you to pause the video for a second and try to pick out any patterns that you see here before we go forward. So you'll probably notice here that we have a and an. How does that work? Well, you look afterwards. Gusta goes with la, singular. Gustan goes with las, plural, right? So the forms of gustar go with me, goes with yo. Te goes with tú.
El, ella, usted goes with le. Nos goes with nosotros. And les goes with ellos, ellas, ustedes. And we already answered this question. We use gusta when we have a singular thing afterwards. Me gusta la cereza, por ejemplo. Or me gustan las uvas. Me gustan las uvas, right? So these actually get left out. If you want to express that you like something, you don't use tú, yo, él, etc. You use me, te, le, nos, les. For emphasis at the beginning, we can also add a mí, a ti, etc., etc., etc. Por ejemplo, I could say te gusta el pollo, right? Te gusta el pollo. If I wanted to add emphasis, I don't have to do this. A ti te gusta el pollo. I can add that, I can leave it out. Pretty much means the same thing. Nevertheless, with these, we often add the a in there, because if I say le gusta el pollo. So if I come up to you on the street and I say le gusta el pollo, you're going to be like, who's le, right? Le could be a él, a ella, ustedes, a Maria, a Pablo, etc. We don't know who le is. That's why often we add the a Maria le gusta el pollo, a Pablo le gusta el pollo, a él, etc. And we do the same thing down here because the les could refer to many different things. So a mí goes with me, a ti, te. These go with le, nos, os, les. Okay? And more common with el, a ellos, why. We already answered that question, right? Because it could refer to multiple people, so sometimes we want to clarify. Pues vamos a practicar un poquito. Vamos a 4.7. En la página... actually, you know what? Let's go to 4.5 first. We're going to do 4.5 because this is a good jumping off point. So I'm going to flip over to the textbook here, if I can find it. And this is your workbook. So here we go. So 4.5. Disculpa aquí. Here we go. So I'm going to read you a sentence. I'm going to read you gusta or gustan, and you're going to tell me which one it refers to, right? So feel free to pause the video if you need to do that. Número uno. Me gustan. Me gustan. This is las zanahorias. Gustan. So it has to be plural. So it has to be las zanahorias. Número dos. Me gustan. Me gustan. Tiene que ser las fresas. Gustan has to be plural, so las fresas. Número 3. No me gusta. No me gusta. Gusta, singular. Tiene que ser el jamón. 4. Me gusta mucho. Me gusta mucho. Tiene que ser el bistec. El bistec. Singular, el bistec. 5. No me gusta para nada. No me gusta para nada. No me gusta. Tiene que ser la langosta, singular. 6. Me gusta. Me gusta. Tiene que ser el pollo, singular. Muy bien. Pues vamos a continuar. Now we're going to go on to 4.7, right? So read the following statements or questions and decide who each statement refers to. So this is going back. If you need to
refer back to this here, this mess that I have on here. So read the statement, por ejemplo, le gusta la langosta. Le gusta. So we know le is here, so it's got to refer to él, ella, or usted. And here are options in the example, in the modelo are a ellos or a ella. So it's got to be ella, right? So pause the video, take a second, go over that, and then we'll come back. Muy bien, número 1. ¿Te gustan los tomates? A ti. Número 2. ¿Les gusta mucho el pescado? Les gusta. So it's going to be multiple people, right? So it's going to be a Carmen y a Ana. Because if it were a nosotros, it would be nos. 3. Le gustan los plátanos. Le gustan los plátanos. So if it were a ustedes, it would have to be les, right? And it's not les, it's le, so it has to be a Jorge, a Jorge. Número 4. Nos gusta la piña. A nosotros. Fácil. The easiest one on here. Número 5. ¿Le gusta el ajo? ¿Le gusta el ajo? Can't be a ti because a ti would go with te, right? So it's got to be a usted. Número 6. Me gusta el maíz. Me gusta el maíz. Me goes with a mí. So it's going to be a mí. Muy bien. Vamos a 4.8. Now this is going to be a difficult one. This is a little more involved. So you're going to fill in the blanks with the forms of me, te, le, nos, os, les, and the gustar forms. So you've got to figure out who it's talking about. So I'm going to flip over here to the activity I have right here. So primero, hola Luis, voy a preparar una cena para los amigos el sábado y tengo algunas ideas. Por ejemplo, a ti. Okay, so we have the a ti. So let's go back over here. We know a ti goes with te. So we can put in the te. The te. It's not going to work. Disculpa. A ti, te. We need a form of gustar. We have a plural. So is it going to be gusta or gustan? Te gustan los camarones. Muy bien. So pause the video. I want you to go through the rest of these and we'll come back in a second and we'll figure out if you're right or if you're wrong. Muy bien. Sí, a mí los mariscos me gustan mucho. So the me refers back to a mí, and the gustan refers to los mariscos. I like seafood a lot. Pero a Oscar, so we have a Oscar, which goes with le, because it's a él. No le gusta, or is it going to be gusta or gustan? Well, we're still referring back to mariscos, right? So it's got to be gustan. No le gustan. Bueno, en realidad tiene alergia. Uy, no, entonces el ceviche de mariscos no es buena idea. Y a ustedes, so if we have a ustedes, we know it's got to be les. And we're going to put our G-U-S-T-A is going to be gusta or gustan. Well, we have la sopa de tortilla, so that's singular, so it's got to be gusta. Sí, a Oscar y a mí, okay. Oscar and I, so Oscar and me together make nosotros, right? So nos gusta or gustan. Well, you got to figure out what we're referring to. So we're still referring to la sopa de tortilla. Nos gusta mucho. Bien, ¿y el pescado? So this is a trickier one. So el pescado, who are they asking? Well, let's go down to Luis. Bueno, creo que a Oscar y a Andrea sí. So he's answering, well, I think Oscar and Andrea like it, but I don't, right? So he's asking about,
you guys generally, not just you as in the tú, but he's asking generally. No, he's not tú as in Luis, but asking generally. So we're going to use the ustedes form. Ustedes means you guys, or in Southern speak, y'all. Y el pescado, les, so we're going to use our les, and we're going to have gusta or gustan. Well, what are we talking about being liked here? El pescado, so that's singular. Les gusta. Bueno, creo que a Oscar y Andrea sí. So we have two people here, so we know it's going to be the ellos form. Les gusta or gustan. Well, we're still talking about pescado, so gusta. Pero a mí no. So we're me, I don't, no me gusta, because we're still talking about pescado mucho. ¿Por qué no preparas pollo en mole? A Oscar y a Andrea. So we have two people again, so this has got to be the ellos form. Les gusta or gustan. What are we talking about being liked? Pollo en mole, which is singular, no les gusta. Muy bien. Seguimos. Y a ti también. So who are we talking about doing the liking? A ti. So we know it's going to be te. We're going to go gusta or gustan. What are we talking about being liked? So do you also like it? What's the it? The it is the pollo en mole, right? So a ti también te gusta. Sí, sí, especialmente con arroz y frijoles. Tú, bueno, a mí no. So who is doing the liking? A mí. No me. We'll put down our gusta. Is it going to be singular or plural? What is being liked? Los frijoles, which is plural, so we have me gustan mucho, pero no hay problema. También voy a preparar guacamole. Y después crema de mango. Delicioso. El mango. So who is doing the liking? Todos, no? So this could be les, because todos could be the ellos form, or it could be nos, everybody, including Luis, right? So I'm going to go with the nos. Nos gusta or gustan. So what is being liked? El mango, which is singular. Nos gusta. Muy bien. Bien. So in your workbook, you can now complete 4.1, 4.2, 4.4, 4.8, and 4.9. It seems like a lot, but these have to do mostly with the vocabulary and getting used to the forms of gustar. Gustar in Spanish is a little bit complicated because it's not set up the same way as saying in English. For example, I like apples. What you're saying is apples are pleasing to me, right? So apples become the subject of the sentence. So I'm leaving up a few links here with some other explanations. I want you guys to get this down really clear, because there are quite a few verbs in Spanish that work exactly like gustar. So check out these links if you want to get a little more help with this. And in the comments below, I'm leaving some extra activities that you can practice with and hopefully nail this on the first try. And that's it. Hasta mañana.